হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানাই ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্টস লুক হুজ টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন। বাংলাদেশে গার্মেন্টসের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, এটা নিয়ে আসলে কথা বলার কিছু নাই। আমরা সবাই জানি 85% অফ দি ইকোনমিক আর্নিং ইজ কামিং ফ্রম গার্মেন্টস। এখানে 40-50 হাজার লোক ডিরেক্টলি ইনভলভড, ইনডিরেক্টলি 2-3 লক্ষ লোক ইনভলভড। ব্যাংকিং সেক্টর, শিপিং, প্যাকেজিং, ইন্স্যুরেন্স, বাংলাদেশের যতগুলো বড় বড় সেক্টর আছে সবাই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে ডিরেক্টলি অথবা ইনডিরেক্টলি ইনভলভ। আজকে এই গার্মেন্টস এবং আরএমজি ওয়ার্ল্ডেরই অন্যতম একজন উল্লেখযোগ্য তারা আমাদের সাথে আছেন, ফাইসাল সামাদ ভাই, হু ইজ দ্য ডিরেক্টর অফ বিজিএমইএ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ সুরমা গার্মেন্টস লিমিটেড। আসসালামু আলাইকুম ফাইসাল ভাই, হাউ আর ইউ? I'm good, Don. How are you doing? আই এম ডুইং গ্রেট। আসলে ফাইসাল ভাই, আমি মনে করি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজটি আপনি করেন। Hey, তুই তো তাহলে আমাদের you should be the brand ambassador, I think. তুমি যে কথাগুলো বলার ভালো লাগলো শুরু বসে কেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজটা করি? I would be interested to know. আমরা হয়তো এক বেলা না খেয়েও থাকতে পারবো, হ্যাঁ, হয়তো পেটে ব্যথা নিয়ে হসপিটাল না গেলেও চলবে, কিন্তু কাপড় বাদে কি থাকতে পারবো? পারবো কিন্তু না। এবং পৃথিবী যেখানেই যাই না কেন কাপড় কিন্তু লাগবে। এবং আই ফিল সো প্রাউড অ্যাজ আ বাংলাদেশি। আমি ভাইয়া বুঝছেন, অস্ট্রেলিয়া গিয়ে আমি বিভিন্ন দোকানে ঘুরে বেড়ালাম, সব জায়গায় বাংলাদেশি অ্যাপারেল। আমি হংকং এ দেখলাম বাংলাদেশি অ্যাপারেল। সো বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এবং আপনারা যা করেছেন এটা আসলেই অবিশ্বাস্য। এটা কিভাবে করলেন যে we are the largest producer of garments in the world outside China? Of course, China তো কম্পেয়ার করলে যে কোনো ডেটাই No, we have just beaten China for knit. আমরা চায়নাকে ইউরোপে আমরা বিট করেছি। আমরা we are the largest exporter into China, beating China into Europe right now for this financial year, last financial year. So না, absolutely. দেখো এখানে কথাটা কি যে আমাদের অবদান বলবো না, আমি মনে করি যে আমাদের যারা উদ্যোক্তা, আমাদের যারা শ্রমিক ভাই বোনেরা সবাই মিলে কিন্তু ইট ইজ বিন আ sort of a concerted effort. Absolutely. It's an ecosystem. It's a complete, there's multiple stakeholders, including the government. The right policies had to be done, So and we have come this far. It's not been that long. মানুষ কিন্তু ভুলে যায় যে গার্মেন্টস কিন্তু আমরা আমি একটা মজার গল্প বলি, since you like I know I like storytelling. I know you like storytelling and your energy excites everyone. So let me give you an interesting story. So I heard, obviously I wasn't in the industry at the time. This is in 1987. তখনকার one of the exporters, big বলবো না, তখন তার বিগ ছিল না, one of the exporters, উনি শার্ট বানিয়ে উনি এক্সপোর্ট করে টু ডেনমার্ক। তো ওখানে এক্সপোর্ট করার পরে যখন কন্টেনার খুলে দেখে যে শার্টের কোনো স্লিভ নাই। আচ্ছা, হ্যাঁ। So the buyers like ask the factory, ফোন করছে, কি হলো তুমি শিপমেন্ট করছো, কার্টুন খুলে দেখি যে শার্ট পাঠাইছো, বডি আছে, স্লিভ নাই, একটা স্লিভ নাই, কি হয়েছে? ওরে এই তো বলো না ফ্যাব্রিকের শর্ট পড়ছিল, হ্যাঁ, আমরা একটা স্লিভ ছাড়া পাঠাই দিছি, হ্যাঁ, তো লাগলে এখান থেকে পাঠাই দিব স্লিভ আলাদা করে, অসুবিধা নাই। That was the mindset. Yeah, but that is 1985. 85 is not very far away. About 40 something years ago. 38 years. So ওইখান থেকে আজকে we've beaten China in the knit sector, and we have crossed the dollar value and the number value. That's a huge achievement. And no buyers will buy unless and until you have the right product, the right pricing, the right quality, the right styling. So so absolutely. So we've gone miles in the last 40 years of this industry. না, অবশ্যই একদম। এবং আমি যেহেতু অনেকগুলা বাইং হাউসের আমি ট্রেনার, তো ওখানে আমি অনেক এক্সপ্যাট বায়ারদেরকে লিটারালি বলতে শুনেছি যে বাংলাদেশিদের যে হাত এবং হাতের কাজ এবং কাপড়ের সাথে যে একটা সম্পর্ক, এটা পৃথিবীর কোথাও নাই।
লিটারালি বলে যে বাংলাদেশি হাত কোথাও নাই, এটা what do they mean by that when they say that? Well, the thing is that you see, when you operate a sewing machine, right? You know your hands have to be a right size. Like এবং বাংলাদেশের ওই স্কিল সেটটা ডেভেলপ হয়েছে। হ্যাঁ আসলে এবং ওই যে হাতের মানে মেশিন চালানোর যে স্কিল সেটটা আমাদের kind of we got trained into that sort of a standard যেটাতে আমাদের আসলেই our quality, our production is world class today, you know. So that I have to appreciate that for all the people who have contributed to where we are today. So এখন কত বড় হবে বাংলাদেশে এই ওভারঅল গার্মেন্টস ইকোসিস্টেমটা, এটা একটা আনুমানিক ধারণা? Well, we've touched $50 billion of export. We are expecting that আমরা $100 billion target করে এখন proceed করছি। কোন টাইমের মধ্যে 100 বিলিয়ন? Well, the timeline দেওয়া আছে the next sort of 5 to 7 years. এখন it all depends on the circumstances. জি, on the overall global যে situation সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। আমাদের রিসোর্সেস বাংলাদেশ এখন কি পাচ্ছি আমরা, আমাদের কম্পিটিটরসরাও কিন্তু আস্তে আস্তে they are also kind of gearing up. আমি যদি বলি চায়না দেখেছে যে they have lost a huge part of the business to Bangladesh due to us. Yeah, no, it's true, but আমরা তো আমাদের যোগ্যতা দিয়েই এসেছি। জি, absolutely. So so that of course is a great pride for us. India is now coming up quite a big way. So এখানেও কিন্তু কম্পিটিশন হচ্ছে। তো আমাদেরকে সবকিছু চিন্তা ভাবনা করে we have to have a good vision and a plan. That's very important. সেটা মাইক্রো লেভেলে হোক, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে হোক, সেটা আমাদের ন্যাশনাল স্কেলে হোক, ম্যাক্রো স্কেলে হোক, we've got to set the vision. The vision has to be right. Then the industry will follow. Then the education behind the industry will follow. All of this has to be properly worked out and planned out. যদি না হয় দিনে আনলাম দিনে খাইলাম যদি করি, তাহলে কিন্তু আমরা তাহলে ওই 100 বিলিয়ন তো পৌঁছাইতে পারবো না, এর ভিতরে কিছু লুজ করব কিনা এটারও একটা কিন্তু সম্ভাবনা আছে। Absolutely, and it makes a lot of sense when someone like you say it. আমি আমাদের প্রিয় দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, ফাইসাল সামাদ ভাই অ্যাকচুয়ালি লাস্ট 25 বছর ধরে বিজিএমইএ এর সাথে জড়িত। আপনারা সবাই জানেন বিজিএমইএ বাংলাদেশের লার্জেস্ট অ্যাসোসিয়েশন ফর গার্মেন্টস অ্যান্ড আরএমজি রিলেটেড প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস, এবং উনি 8 বার, even though he looks very young and he's very handsome, but উনি 8 বার বিজিএমইএ বোর্ডে ছিলেন, which is absolutely astonishing number. এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট তো ছিলেনই, আছেনও এখন, রাইট? I am a senior board member of the BGMEA right now. এই মুহূর্তে সিনিয়র বোর্ড মেম্বার, এবং he was the youngest vice president ever in the history of BGMEA. এবং আমি আর কি পার্সোনালি অনেক বেশি এক্সাইটেড, বিকজ একটা রুমার শোনা যাচ্ছে ভাইয়া যে আপনি নাকি আপকামিং প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট ফ্রম দ্য ফোরাম প্ল্যাটফর্ম। এটা কি সত্য নাকি মিথ্যা না কি হচ্ছে আমরা জানতে চাই? না, it's not a rumor. First of all, it has been planned out over the years. Absolutely, like you said, I've been part of this family, this fraternity for the longest. This fraternity. আমি আসলে অনেক অল্প বয়সে বিজিএমই শুরু করি। এটাও there was a negative side আমি মনে করি, but আজকে কারণ well, there's a lot of, you have to put in a lot of effort. এমনি তো হয় না। You have to put in a lot of effort. আর এখন আসলে এমন হয়েছে কি যে if you want to if you want the right sort of কি বলবো recognition, then you have to work towards it. So আমি বলবো যে I was in my early 30s when I started BGMEA. I became a chairman of a committee, then aste aste I became a director, and I became the youngest vice president in BGMEA's history. So ওটাও তাও আনিসুল হক সাহেবের সময়, আনিস ভাইয়ের সময় I was the youngest vice president. So আসলে yes, so I am going to be the
I am the presidential candidate from my platform, which is Forum, and which is Dr. Rubana Haq was our president from the same platform. One of my mentors. Yes, so she's the inspiration for all of us. She's inspiration for all of us, absolutely. এবং আমি বলি যে পুরো বাংলাদেশে আরেকটা রুবানা হক নেই। এটা সত্য কথা, এত ইউনিক। এটা সত্য কথা, I agree with that. এবং আসলে ভাবির সাথে আমি কাজ করেছি একসাথে, I was her senior vice president, আনিস ভাইয়ের সাথে আমি ছিলাম, and so হ্যাঁ আমি ওই প্ল্যাটফর্ম থেকে I am the next presidential candidate. The elections are on March 9th. So lots of activities going on, reaching out to all my members, my constituencies. Inshallah national elections to over হয়ে গেলে আমাদের প্রোগ্রামগুলো আবার বড়ভাবে হবে, এখন সব মেম্বারদেরকে রিচ আউট করছি। তো I mean, yes, I'm hopeful that with all my experience and breadth and length, I hope that I can no, you will add a lot of value. I'm 100% sure. I will try for sure, because I think that because আমি এত একটা ইয়াং এজ থেকে শুরু করেছি এবং আজকের এই এত বছর বিজিএমইর সাথে সম্পৃক্ত, I have served under, I don't know, 8 presidents, and প্রত্যেকজন কিন্তু আপনার somewhere or the other they're in the national stage today. Absolutely. এবং আমাদের মেয়রও ছিলেন আনিসুল হক, so BGMEA প্রেসিডেন্সি থেকে আলটিমেটলি মেয়র পজিশনে যাওয়া এবং ন্যাশনাল লেভেল ইমপ্যাক্ট ফেলে, ইটস ক্রেজি। Absolutely. এবং আসলে কি যে ওই এক্সপেরিয়েন্স গুলো I hope to put to use. I hope to, because I have grown with these people, so I want to use ওনাদের রিসোর্স গুলা কেউ আমরা ইউটিলাইজ করতে হবে, কারণ আমাদেরকে আসলেই যদি if I am elected the president এবং বিজিএমই কি যদি ভিশন, আমি একটু আগে বলছিলাম, যদি বিজিএমই ভিশন না সেট করা হয় for 2030 2040, এখন থেকে এটা ঠিক করতে হবে, আমাদেরকে নতুন ধারা নিতে হবে। এই আগের মতন যে অর্ডার আসলো, বাইং হাউস অর্ডার করলো, আমি ফ্যাক্টরি বানালাম, কাপড় ইম্পোর্ট করলাম, এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। অ্যাবসলিউটলি। এবং আমি জাস্ট একটা কথা বলতে চাই ভাইয়া, লার্নিং স্পেকট্রামে 70% লার্নিং হ্যাপেন্স অন দ্য জব, 20% from each other, 10% from classrooms or whatever. That's right. তো যেহেতু আমাদের জীবনের অধিকাংশ লার্নিংই হয় কাজ করে করে শেখা, আপনি এত বছর ধরে যেহেতু জড়িত বিজিএমইএ এর সাথে, এটার শক্তির জায়গাগুলা, এটা দুর্বলতার জায়গাগুলা, কোন পলিসি কাজ করে, কোনটা কাজ করে না, কোন প্রেসিডেন্টের কোন মুভটা রাইট ছিল, কোনটা রং ছিল, আপনি যেভাবে এটাকে উপভোগ করেছেন এবং সামনে থেকে দেখেছেন, এবং এইটা কিন্তু একটা হিউজ বিষয়। It is truly মানে এটা কিন্তু আমি আপনাকে খুশি করার জন্য বলছি না, ডন, আমি তোমাকে বলি, আমি কথা বলি, আসলে কি জানো, এই যে ইলেকশন আসবে, আমি এতগুলো ইলেকশন করেছি, এত প্রেসিডেন্টের সাথে কাজ করেছি, I kind of am designing the election mode, and I can understand, like again, আমি সেদিন একটা প্রোগ্রাম করলাম, তোমার মতন এত সুন্দর প্রোগ্রাম তো আমি করতে পারবো না, কিন্তু আপকামিং বিজিএমইএ প্রেসিডেন্ট বলছে আমার প্রোগ্রাম সুন্দর, আপনারা হয়তো শুনেছেন উনি কি বলেছে। আমি কেন বললাম, তোমার স্টাইল ফলো করে সেদিন আমি একটা প্রোগ্রাম করলাম, এই আমাদের একটা মানে ছোট পরিসরে একটা প্রোগ্রাম করলাম সেদিন, আই কল্ড ইট আমাদের কথা, প্রোগ্রাম আমাদের কথা, নামটা ক্যাচি হয়েছে। এবং কেন করলাম এটা, কারণ আমরা যারা এই যে বিজিএমই করি, এই যে তুমি দেখো বিভিন্ন FBCCI, BGMEA, এদের সাথে এরা তো বিরাট পলিটিশিয়ান, এরা তো মাফিয়া হয়, কিন্তু কথা হয় কিন্তু এরকম হয়, কি বলে না। So I wanted to reach out to the members, and what I did was আমি বলছি no বক্তৃতা, there'll be no বক্তৃতা। So আমরা করলাম একটা টাউন হল স্টাইলে মিটিং করলাম, I had all the members, we had about 150 members, এটা আমি উত্তরা ক্লাবে করেছিলাম, হ্যাঁ, করে I organized this, এবং we did a little small presentation, তারপরে I opened up the floor in 10 minutes, and I said, ভাই আমরা আসছি আজকে, আপনারা কথা বলেন। হ্যাঁ, এবং নামটাই তো ওরকম, আমাদের কথা, আপনারা কথা বলেন, আমাদের বক্তৃতা শোনা দরকার নেই। And people interacted, first 10 minutes কিন্তু বলতে চায় নাই, বাট তারপরে কিন্তু মানুষজন got the feeling and the flavor. ওরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছিল, হয়তো সবসময় বক্তৃতা শুনে অভ্যস্ত। হ্যাঁ, শুনবো বক্তৃতা, খাওয়া দাবো, চলে যাবো। হ্যাঁ, মানে এখানে কিন্তু নতুনত্ব পেয়েছে, নেতাদের কথা শুনেছি। No, I said, we are here, you have to talk, and that is what happened that evening. So that is what should be. We should know what the members want, and BGME should deliver what members require, not what, because আমি আজকে প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলাম, বা আমি সিনিয়র বোর্ড মেম্বার, বা আমি ছিলাম,
that doesn't define the future আমি বলছি with all due respect to all of the former presidents and all of us who have served the board সবাই কিন্তু চেষ্টা করেছে এটার কোনো ডাউট নেই ওকে কেউ বেশি সাকসেসফুল হয়েছে কেউ সাকসেসফুল হয়েছে কিন্তু এফর্ট সবাই করেছে এটা সত্য নালে তো এখান পর্যন্ত আমরা আসতে পারতাম না কিন্তু আমাদের মোড এন্ড মোডাস অপারেন্ডি চেঞ্জ করতে হবে এখন এবং ভাই কি চেঞ্জ করতে হবে আমি এখনই শুনবো আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নেব প্রিয় দর্শক we will be right back after this short break. Okay. Dada bhai is there. Hello everyone, প্রিয় দর্শক, welcome back to our show. আমার টক ব্যাকটা চলছিল বলে আমি আসলে শুনতে পাচ্ছি না, but I guess we are live. তো ফাইসাল ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম. Let me ask you a different question. Sure. What's your personal leadership style? As a leader, আপনি কিভাবে টিম, লোকজন, বড় ইন্ডাস্ট্রি, গার্মেন্টস, এত লোক কিভাবে ম্যানেজ করেন? It's I would call it an inclusive leadership. Okay. I would call it inclusive leadership. I like to take people and put people together. There's generations here. Even আমাদের trade look the second third generation কিন্তু চলে আসছে এখন ইন্ডাস্ট্রিতে okay absolutely so there's a bridging to be done okay so এখানেই হচ্ছে জিনিসটা যে the leadership is that of of incorporating everyone's ideas to listening to people and then extracting what is the best course of action, what is the best course of action and then moving forward because you see look everybody has every one of us have something to contribute every one of us kintu kono na kono sense e uddokta even your somebody working in your office তার ভিতরে কিন্তু সেও এক ধরনের তার ভিতরে কিন্তু there's a seed of there's a potential of being an uddokta so so I think that ওইটাকে I try to kind of promote that. And would we see the same leadership style which has been working for you clearly in the BGMEA if you get elected? Absolutely. Our biggest target হবে to অনেক আমাদের দুটো প্ল্যাটফর্ম আছে বিজিএমইতে যারা এই বিজিএমই পরিচালনা করে এসেছে for the last 35-38 years এবং I want that this must be go beyond that. My sort of thinking is there's a new generation যারা এসেছে এখন ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের বাবা বা মা বা বড় ভাই had started industry 25-30 years ago or 40 years ago. They are now in the industry. So how do we bring them part of the BGMEA? Because BGMEA is the mothership. এখান থেকে কিন্তু the right policies, the right thinking, right dialogue. আমি যদি মনে করি যে আমার ছেলেদের সাথে আমি যদি কথা বলি আমি ওদের কথা যদি শুনি প্রথমে আমি মনে করতাম যে what are they talking about এখন কিন্তু I kind of listen so আমার যারা ছোট ভাইরা আছে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথমে আমি বুঝতাম না আমাদের গ্রুপের ভিতরে there are some young dynamic entrepreneurs future leaders so প্রথমে আগে বুঝতাম না but now I understand and listen so I think that's the kind of leadership that I want to bring in every generation into BGMEA mold the BGMEA to serve the real interests of the members not just like the building ache ami neta that has to stop that tone has to stop and I think onek advantage pabe BGMEA jodi apni elected hon because of your other involvements for example your involvement with the BUFT আমি যেহেতু বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে সেশন নেই BUFT তে কয়েকবার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে মানে what dynamic work you guys have done মানে এত ছেলে পেলে এখন গার্মেন্টস এর সাথে রিলেটেড যে আগে যেতে চেত না বাট এখন ওরা কিন্তু গার্মেন্টস এ আসতে ইন্টারেস্টেড ডিজাইনার আমরা পেতাম না এখন উই হ্যাভ ডিজাইনার্স বাংলাদেশি ডিজাইনার্স
হ্যাঁ, মানে এটা অস্বাভাবিক অসাধারণ কাজ হয়েছে ভাই। আসলে এবং I tell you what, a quick history of this. জি, জি। এই BUFT যেটা এখন ইউনিভার্সিটি, এটা আগে ছিল BIFT, it was a fashion institute in উত্তরা। ইয়া। এবং এই ইনস্টিটিউটটা যখন প্রথমে চালু হয়, it was a losing concern the first 2 years. আমাদের ইনফ্যাক্ট let me tell you, এই যে ফিট এলিগেন্স বলছো না, who is your sponsor, right, of this show? No, their father is the father of the BUFT. He's the one. I didn't know. I mean, মিলে গেছে somehow. Harun Bhai was the one who was entrusted by Anisul Haq to establish, by Sina Bhai, Captain Sina, আমাদের Anisur Rahman Sina, to establish an institute for developing, like merchandising and marketing এগুলোর জন্য for the youth of the country. তখন কিন্তু আমরা সবাই মার্চেন্ডাইজিং নিজে করতাম, সব আমরা নিজে টাইপ করতাম, তখন ফ্যাক্স ছিল, টাইপ করতাম, ফ্যাক্স করতাম, আমরা নিজেরা করতাম। Then he established the BIFT. এটা হারুন ভাই ফিট এলিগেন্সের চেয়ারম্যান ছিলেন, এবং সো তানভীরের বাবা। সো এখান থেকে আমাদেরকে তখন ইট ওয়াজ লুজিং, তখন আমাদেরকে আনিস ভাই বলেন, যে তখন আনিস ভাই ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট, আমাকে আরো কয়েকজনকে পাঠান BIFT তে, যে তোমরা এটা কিছু করো। তখন আমরা we went in there, we kind of organized, mobilized. I was a vice president of the BIFT for 5 years তখন। Then তোমার ওখান থেকে আজকে I can proudly say, and if my my fellow colleagues in the industry know who I'm talking about, they are today country managers of buying offices in Bangladesh. No, absolutely. আমার নিজের চোখেই দেখা। It's a pride. আমার নিজের চোখেই দেখা। Can you imagine? I mean, আমাদের যেখানে মার্চেন্ডাইজ, তারা এখন লেখাপড়া করে, তারা এখন ইন্ডাস্ট্রি লিড করছে, they have become industrial themselves. Yeah, they have become business owners themselves. তারপরে এবং they are working, and যারা আগে আমাদের একটা মিড লেভেল কিন্তু কোনো এরকম বাঙালিরা ছিল না, এখন আমাদের সব ফ্যাক্টরিগুলো কিন্তু মার্চেন্ডাইজার্স আর অল লোকালস। হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি। এবং বাইং অফিসগুলা is run by Bangladeshi young professionals. Yeah, even country managers of international buying houses are Bangladeshi. So you can say I was kind of part of that, because I helped to evolve that. But I don't want to take the credit. There's no credit here. It's all about being part of something. But at the end of the day, you can push somebody, but you can't sort of push them to the limits. So you can guide them, and that's what we who have served the BGMEA, or I who have served the BGMEA, I've tried to do that for the sector, and that's really where I see that and things are evolving, and I want to take it to the next level, and that's why I'm running for president. Absolutely. এবং কত মেম্বার্স আছে এখন BGMEA তে ওভারঅল? আমাদের মেম্বার্স আছে তোমার মোর দেন 3000, কিন্তু আসলে given the overall economic situation, এখন সেটার সংখ্যা কমে গেছে। এখন অ্যাক্টিভ মেম্বার্স হবে 2000 এর মতো, about 2000। এবং আপনি কেমন ভোট এক্সপেক্ট করছেন? Good question. আসলে আমি জানতে চাই ফাইসাল ভাই, খুবই শর্ট ফর্মে, ধরেন top 3 reasons why 2000 people members should vote for you. What are the top 3 reasons? Well, I think experience, and experience, and not only experience in just in a matter. আমি BGMEA তে ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাইন্যান্স ছিলাম, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট দুবার ছিলাম, and I've dealt with the labor issues. I've dealt with World Trade Organization, WTO at the time. I've dealt with obviously the customers. মানে অন্য একজনের যেটা 3 মাস 6 মাস লেগে যাবে বুঝতে এটা আপনি অলরেডি জানেন খেলাটা। হ্যাঁ, I'll start running. You start running. Day one থেকে you can start running. যেরকম আমি তো একটা কথা বলতে পারি, একটু আগে বলছিলাম যে because I've served under multiple presidents, আমি অলরেডি মাথায় আছে যে কোন প্রেসিডেন্টকে আমি আমার অ্যাডভাইজার কোথায় করব, কোন ক্ষেত্রে করব। হ্যাঁ, কারা ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কোনোদিন BGMEA তে আসে নাই, but they're very good industrialists. I'm thinking how to bring them and help us. You don't have to be on the board to always serve.
their experience can be used to better the industry. যে 100 billion target কিভাবে করব আমি একলা করতে পারবো নাকি? Never. So bringing all these people together is part of that goal. এবং mentorship তো খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ মেন্টর যেহেতু ট্রায়াল এরর করে একটা জায়গা পর্যন্ত চলে যায়, we don't need to reinvent the wheels. We don't need to reinvent the wheels, exactly. এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আপনি খুবই রাইটফুলি বলেছেন যে অনেকেই দেখা যায় যে অনেক জ্ঞানী এবং অনেক কিছু দেবার আছে, তবে ওরা কোনো অ্যাসোসিয়েশন করে না। যদি ওদেরকে আপনি ওটা বুঝাতে পারেন that they should do because they need to give back, right, to the industry. Or not even that, you open up a channel. You don't have to come and sit in the BGMEA. If I was to be the president, like I said, I will use the resources of those persons, those Gani people or good industrialists, good entrepreneurs, use their skill sets and help to evolve. That is something that I believe that I can bring. এর বাইরে আমি বলতে পারি যে কিছু নতুন আইডিয়ার ভিতরে একটা হচ্ছে গিয়ে কি যে আমাদের ট্রেডটা is becoming more and more challenging with multiple customers, different brands causing different problems. এটার জন্য আমার একটা vision আছে যে BGMEA has to open up some sort of offices across the globe. That's very interesting. We have to, because it's not done before. No, it hasn't been, and it has to be এখন কিন্তু সময় চলে এসেছে. At least with the major buying countries. At least একটা ইউরোপে, একটা USA তে করতে হবে, because এই যে মাল যায় অনেক সময় কিন্তু অনেক there are buyers বা ক্রেতা যারা মাল রিসিভ করে না, ডিসকাউন্ট চায়, এগুলো থেকে অনেক প্যারা। এই যে you'll see recently report এসেছে যে এক্সপোর্ট হয়েছে $50-something billion, আমাদের পেমেন্ট রিসিভ হয়েছে $42-something billion. There's a gap of almost $8-10 billion. এটা কেন? বিকজ ওগুলা কারণে, ওগুলাকে প্রতিরোধ করার জন্য $10 billion, it's crazy. It's crazy, but it is how it is. So you have to think about next level. You have to think about not garments only. You have to think about what's the right strategy for the industry? How are we going to get there? So I believe I have that experience, and within my own business, within the own challenges that I faced, and of course having all this experience from BGMEA, having been part of BGMEA, having learned so much, I hope that I will be able to deliver that to the BGMEA members. Absolutely. Knowing you personally, I mean, I have no doubt you'd been excellent president. আমাদের টাইম অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে, তবে চলে যাওয়ার আগে আমি আর কি একটু আপনাকে একটা ডিফারেন্ট প্রশ্ন করতে চাই। What would you say is your biggest obstacle in your overall life, and why is that obstacle useful? Because presidency তো আসলে এবং BGMEA এর মতন দেশের সবচাইতে বড় সংগঠন, কারণ দেশের সবচাইতে বড় ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট তারাই ফেলে, তাই না? তো ওই দুঃখটা বা ওই ডাউনফলটা বা ওই অবস্টাকেলটা আসলে দরকার ছিল আপনার জীবনে হওয়া, because that would help you to sort of propel this presidency. So something like that. এটা দিয়ে আমি শেষ করতে চাই। তুমি আমি বলবো যে you've touched my most softest corner in me. Really? Yeah. It is true. Okay, very interesting. It is, because I tell you what, আমি আসলে বললাম না তোমাকে শুরুতেই যে আমি এত ইয়াং বয়সে শুরু করেছি। আমি কিন্তু মনে করি নাই যে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট হব, আমি কিন্তু মনে করি নাই যে আমি ওইটা, দ্যাট ওয়াজ নট মাই গোল। So since I had my own garments industry, and I was only 30-something at the time যখন আমি শুরু করি BGMEA. So I kind of went up so fast in BGMEA that আমার সিনিয়র ভাইরা যারা আমাকে picked me up and said তুমি এটা করো, and I did all that. Our business it affected me greatly. Okay. It affected me greatly. I think that ওটা যদি আমি যখন চিন্তা করি মাঝে মাঝে, when I felt down যে কি করলাম, তো ওখানে দুটা জিনিস তখন আমার নিজেকে I encouraged myself to pick myself up. I said, hang on, I know 3,000 people who know me, and I've worked with 1,500 people. I've been able to serve the industry, help somebody evolve out of their problem, right? That's a good feel factor, right? আমার জন্য অনেক মানুষ দোয়া করেছে, কারণ আমি মেসেজ আছে আমার কাছে, আমাকে মানুষ ফোন করছে যে আপনি আমার জন্য করছে, আমার ব্যাংকে গেছিলেন, আপনি কাজটা আমার করে দিছেন। ওইটা যখন আমি চিন্তা করি না, আমার যে একটা পিরিয়ড গেছে in my life when, because আমি এত ইয়াং এজে শুরু করেছি, it is bound to affect you. So I think ওইটা was a huge learning curve. Yeah. I learned how to pick myself up. Yeah.
reorganize my companies, expand my businesses. Alhamdulillah, today I'm in a position where my business is decentralized. I have teams in place. They're running the show. I know exactly where I need to focus in on. It hoto na unless I did this. I experienced and I went through this. So I think that is the part that I feel sad about, but proud about. যে আমি করে আসতে পারছি, কিন্তু ফেলও করতে পারতাম, কিন্তু এটাও বলি, I could have been on the streets, could have been. Vice President is the কি হইছে, you know, পকেটে পয়সা না থাকলে কেউ পয়সা কোনো দাম দেয় না। So I think যে টাকা না থাকলে ওই যে ভালোবাসাও পালায়, অভাব থাকলে আর কি ভালোবাসা দরজা খুলে যায়। তুমি আমার মনে কথা বলছো ডন, অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি। এবং আমি আপনাকে আরেকটু বলতে চাই যে আসলে ইটস নট ওই যে একটা মুভি আছে না রকি মুভির যে ডায়লগটা, যে ইটস নট যে তুমি কতবার নক ডাউন হইছো, ইটস অ্যাবাউট তুমি কতবার উঠে দাঁড়াইছো। হ্যাঁ, কারণ তোমাকে মানুষ, সমাজ, সোসাইটি, ইকোনমি, করোনা, ইনফ্লেশন সবাই ঘুষি মারবে। তুমি পড়ে যাওয়ার পর কতবার উঠে দাঁড়াতে পারো, ওই পারসিস্টেন্স, ওইটাই আসলে এভরিথিং। And I think that's where, like I said, you touched my soft part in my heart, because and I went through that and I lived that. So today when I look at where I am, that factory or that person who's in problem, I know what the problem is, and I know how to get there, you know. Thank you, Faisal. It has been such a pleasure hosting you. এবং আমি জানতাম আমাদের আড্ডা না বিফোর তুমি শেষ করে আমাকে একটা কথা বলতে হবে। অবশ্যই। কথাটা হচ্ছে গিয়ে যে তোমাকে তো সবসময় সব জায়গায় দেখি, এবং তোমার ইন্সপিরেশনের কথাও শুনি, এবং তোমার ব্যাপারে অনেক কথা বলে। তো আজকে I came to your show because I wrote on my LinkedIn post today. I said I'm going to see Don, and I said, he's one of the inspiring people, and I've been doing a lot of shows, and I really enjoyed your show today, and I'm glad that we made time for each other, because I think you are the generation of the future of this country, and really in that respect. And I think that keep the focus, bring in more people, and the country is going to move forward. And I think that even our honorable Prime Minister, she has set certain visions, and I think that the youth, she's encouraged the digital platforms, she's encouraged this, so all of this is in line now. So I think that if we all get our act together and just do our parts, we should all be somewhere in that middle income country target that we're all targeting. ইনশাআল্লাহ। এবং আমি একদমই ডাউট করি না যে আমরা খুবই শীঘ্রই মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে যাচ্ছি। এবং প্রিয় দর্শক, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং টুনাইটস লুক হুজ টকিং উইথ মি, গোলাম সামদানি ডন। আসলে BGMEA তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সংগঠন, তাই না? এটা অবশ্যই দেশের ইকোনমিতে BGMEA যে ইম্প্যাক্ট, এরকম ইম্প্যাক্ট আর কোনো সংগঠনে নেই। তো এটা আমাদের জন্য আমরা নন BGMEA পার্সনদের জন্যও আমাদের সাথে স্বার্থ জড়িত। কারণ আজকে BGMEA ভালো করলে RMG ভালো করবে, RMG ভালো করলে দেশ ভালো করবে, তাড়াতাড়ি আমরা মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে যাব। সো আসলে আমরা BGMEA মেম্বার হই বা না হই, এই ইলেকশন আমাদের জন্যও ইম্পর্টেন্ট। সো